Right, sesisebenza. Kwenzakala la makanika la. Yabo kuyafika. Yabo kuyafika la. Cylinder 3 misfire. All right. But la sengabangelwa ile. La manye la sengabangelwa ile misfire kakhulu le. All right, le check light liyaflika lapha ngithi. And then sibe sesibalani ku exhaust la. Exhaust la kuyasmoke. Rev kancane. River. Okay, Manu River sike sibone kathi mfumbi. Kwenzakalani la? Right, nasi Golf 7 sithize engine 1.4 nansi yamisfire la. Uyabona lokushek ngathi yagida kancane. So ikhipha ucylinder 3 misfire. So la into esayenzakala saku diagnosis. Sayisa diagnose ukuthi sibone ukuthi inkinga ngabe ikuyini manje uma kwenzakala kanje la. Yabo, asiyabe show ukuthi kwenzakalani phakathi. Ucylinder 3 yamisfire. So kumele sibe sure ukuthi yini inkinga. Kumele test compression, check ama injectors, check compression ukuthi kwenzakalani. Mhlambe sokungaba le piston effect but sifuna sizofaka compression gauge sibone ukuthi kwenzakalani. Why smoke number 3 ya misfire ngithi yabona CJZ Tonta yona sibi. bu 20 fuel lapha. 20 fuel. Nice. Yes, 20 lapha. Nansi fuel. Right. Yes, 20. Okay. I fuel straight. Right. And yabo ku exhaust nansi le fuel la. So kungenzakala ukuthi empeleni kube le injector lichayile elivuzayo. Into yabona isana sami simanzi. So sesikhala. Sike sibone ukuthi kwenzakalani. Siphume nje lokuflika lapha number 3. Yabo kuyacaca. Nayi lapha ibamba emchineni lapha ibamba ni cylinder 3 misfire and then fuel rate pressure system pressure too low, right? So it means so ngaba le injector livuzayo leli liyabe lithela wire liyavuzisa le injector leli yabo. So sesisebenza